Hola a todos, aquí Ravenford y seguimos jugando a Gabriel Knight, Sins of the Fathers. En el capítulo anterior nos colamos en una fiesta vudú y descubrimos que Malia Git es la suma sacerdotisa del culto que hemos estado persiguiendo y que está siendo poseída por el espíritu de su antepasada, Tetelo. Con esta información en nuestras manos, nuestra vida está en peligro y ahora nuestra única opción es encontrar el amuleto que Tetelo le arrebató a los Schattenjäger. Ahora nos pondremos a buscar el amuleto, pero antes, como siempre, recordaros que tenemos un servidor de Discord en el canal. Un servidor de Discord donde hablamos sobre juegos de rol, aventuras gráficas, dungeon crawlers y todos esos juegos que nos gustan tanto. Si queréis entrar para hablar, comentar, dar sugerencias o hacer peticiones para el canal, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Como siempre, estáis todos invitados. Y bueno, vamos a ponernos en marcha. Si recordáis del capítulo anterior, hablamos con nuestro tío Wolfgang y nos dijo que muy seguramente el amuleto esté cerca de los restos mortales de Tetelo, y no hay mayor número de restos mortales en una ciudad que en un cementerio, así que ahora iremos allí, pero antes hablaremos con Grace a ver si tiene algo que decirnos. Grace, about last night. I've already said everything I have to say about that. Vale, no tengo demasiado claro si está enfadada o preocupada. Cualquiera de las dos opciones es válida, la verdad. ¿Podemos hablar más con ella? Got any ideas, Grace? Yeah, get out of town. You're so helpful. Yo no la descartaría tan rápido, Gabriel. La verdad es que es muy buena idea. Vamos a leer el periódico, a ver qué dice. Seguramente hablarán de algo del pantano. Dated June 24th, 1993. There's nothing about the voodoo murders case in the papers today. Gabriel finds a humorous tidbit under the Life is Stranger Than Fiction column. Apparently, there were reports of ghosts in the Bayou Saint-Jean last night. Various people called the newspaper with stories about hearing strange noises and seeing weird lights over the swamp. Some folks claim it's the ghost of Marie Laveau. The paper relates it to similar delusions that crop up every Halloween. Gabriel's horoscope today reads, "Wise is the warrior who knows when to fight and when to get the hell out of Dodge." God help me, I'm actually starting to listen to this guy. Sigo teniendo la misma teoría. En el periódico hacen un periódico especialmente para Gabriel y otro para el resto del mundo, porque este tío que hace su horóscopo la acierta, pero bien, bien, bien. También me hace gracia el tema de que salga un artículo sobre lo del pantano. Quiero decir, si esto fuera 2023, como es hoy en día, seguramente el pantano hubiese tenido un montón de youtubers, gente con cámaras, con móviles, haciendo fotos. El secreto no se hubiera mantenido ni mucho menos. Pero bueno, es 1993, tiene cierto sentido. Bueno, vamos a salir de la tienda. ¿Dónde está la puerta? Aquí. I'm going out for a bit. Be careful. Y realmente en este día no podemos ir a muchos sitios. Intentamos ir a la tienda vudú. The Dixieland drugstore is locked and barred tight. Está cerrado. El Museo Histórico Vudú. Posted on the door of the museum is a sign saying, "Closed until further notice." La verdad es que no tenemos muchos sitios donde ir. Tampoco podemos ir a casa de la abuela Knight. No one answers Grant's front door, but a note sticking from the mail slot bears Gabriel's name. The note is from Grant and says that she's taken a short trip out of town on Grace's advice. Good old Grace. Un buen consejo por parte de Grace y una buena acción, así nuestra abuelita está a salvo.
Así que vamos a ir al cementerio, a la cripta de los Guidi, porque muy seguramente los restos de Tetelo estén allí. Vamos a movernos. Vamos allá. Y podemos notar que algo ha cambiado. Esta placa de metal está levantada. The plate is up. Beneath the plate is a button. Vale, vamos a accionar el botón a ver qué ocurre. Gabriel hears the faint sound of breaking glass. Tenue, ¿eh? Tenue sonido de cristal rompiéndose. You'd think there'd be a light. Menos mal que era tenue, porque eso parecía que se rompían todas las vidrieras de un edificio. Pero vamos a ver... No estamos viendo absolutamente nada. Gabriel can't see anything in the dark. Vaya, no tiene visión nocturna. Bueno, da igual porque This tenemos is the la- una linterna barata. Y ahora podemos ver perfectamente el lugar. Me gusta cómo está hecho el tema de la linterna. Quiero decir, cuando ilumina se dobla la luz. Más o menos. Está muy bien hecho. Muy bien pensado. O ideado. La verdad es que es chulo. Y bueno, parece que hay cristales en el suelo. There's broken glass on the floor. No sabemos de qué son. Aquí hay un botón que claramente debe abrir la cripta. It's a lit button. Vamos a investigar un poco la zona. Imagino que tenemos que revisar todos los cajones. Crypt drawers line the back wall. Gabriel can't make out the name on that drawer's plaque. Vale, no se ve nada, pero vamos a abrir. Vale, un cadáver. No debería sorprenderme, esto es una cripta. The drawer's interiors contain mostly dust and bones. The Vale, plaque on the drawer has a name etched on it. Jacqueline Guede. Jacqueline Guide, vale. De acuerdo. Usamos la linterna para ver la siguiente caja. Ay, no, abrir. Vale. The drawer's interior. Polvo y The huesos. plaque on the drawer has a name etched on it. Zelia Guede. Vale, parece que todo lo que hay aquí son mujeres. Vemos esta. Imagino que polvo y huesos otra vez. The drawer's interior. The plaque on the drawer has a name etched on it. Helena Guede. Elena Guidi. Vale. Todos son mujeres. Claramente las descendientes de Tetelo. Vamos a abrir este de aquí. Vale, más cadáveres. Nada nuevo. The plaque on the drawer has a name etched on it. Rosamund Guede. Rosamund Guide. De Gabriel acuerdo. can't. A ver, un momento. Que ilumine la del centro. La del centro es un poco diferente. That drawer is marked with a pattern like the VV. Un bebé. Eso puede ser interesante. A ver qué hay dentro. Mosley! ¡Mosley! Oh. Shit, I dropped my flashlight. Huh? Oh. Poco después. Ouch, my head. What the hell was that? Pues alguien que te ha golpeado en la nuca. Vamos a abrir otra vez el cajón. Oh. El cadáver de Mosley no está. Mosley's body is gone. Oh. ¿Mosley ha muerto? Oh.
Espera, aquí ha dejado su cartera. There's a wallet in the drawer. It must have fallen from Mosley's jacket when the body was moved. Vale, parece que hemos perdido a nuestro aliado más fiel, Mosley. Vamos a coger su cartera. A ver un momento lo que pone en la placa. The plaque on the drawer has an etching of the Veve on it, but no name. Vale, claramente este es el habitáculo que debíamos investigar. Mosley's body. Pero al parecer no hay cadáver. Seguramente será un habitáculo simbólico. Y realmente ya no vale la pena que siga investigando aquí, porque esto era lo que teníamos que ver en esta zona. Creo que puedo abrir los otros, pero realmente solo puedo ver los nombres que ponen las placas. Así que no voy a alargarlo más. Vamos a usar el botón este y vamos a salir. A ver. Placa. Bueno, al parecer Mosley está muerto, o eso parece. Así que mejor salgamos de aquí. Aparte que no parece haber el amuleto en este cementerio. Lo mejor será que hablemos con Grace. Where have you been? I was worried about you. For good reason, apparently. What happened? Do you need a doctor? Nothing you want to know about. And no, just some aspirin. Gabriel, this is nuts. You have to get out of New Orleans. No kidding. Well, listen. Wolfgang called while you were out. He said, and I quote, "Tell Gabriel that I found what I was looking for. It's time for me to do my duty. Schlossritter is his now." Now, call me crazy, but I don't think that's good news. Not for Uncle Wolfie, no. What are you gonna do? If I figure it out, I'll let you know. Vale, al parecer tío Wolfgang ha encontrado la ubicación del amuleto, así que tenemos que buscar la forma de reunirnos con él. Y aquí viene lo siguiente que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la billetera de Mosley. It's a man's wallet. Vale, no verla, sino abrirla. Gabriel opens the wallet and finds some ID belonging to Mosley and an American's repressed card. Vale. American Repress. ¿Una tarjeta de crédito? Mosley's American's repressed card. Credit. What a concept. Vale, tenemos la tarjeta de crédito de Mosley. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a una pista anterior, que es la página de la guía telefónica. Y podemos ver aquí que hay una agencia de viajes mundiales. 585-1130. Así que vamos a llamar. I'm doing the best I can. I'm doing the best No. Ahora. There's nothing. A ver, ahora. 585-1130. Hello. See the World Travel Agency. How may I help you? ¿Cuánto cuesta un viaje a Rittensburg, Alemania? How much for a trip to Rittersburg, Germany? Rittersburg, Germany? Hold on, let me look that up. I can fly you into Munich. That's the closest airport to Rittersburg. You can rent a car from there, or take the train. Let's see. The best price I can see for the flight is $1,400. ¡Wow! What would you like to do? Vale, bueno, vamos a tener que usar la tarjeta de crédito de Mosley. Total, está muerto, no le dolerá, o eso creo. Charge it to my Americans repressed. Yes, sir. And your name was? Mosley. Mosley. Feeling a little guilty.
Gabriel gives the travel agent Mosley's card number and is informed that he can pick up his ticket at the New Orleans International Airport. Ok, pues ya estamos con esto. Guess what? I'm going to Germany. Really? That's great, but how on earth could you afford? A man's gotta do what a man's gotta do. Oh my god. I wouldn't like the sound of that even if you were a man. I miss you too, Grace. Creo que no nos dirá nada nuevo. Voy a intentarlo, pero... I'm really gone, Grace. I really hope you'll be safe, Gabriel. Un momento bonito entre ellos. Aunque a veces sea como jefe Gabriel un cabrón, ella le tiene cariño. Bueno, nos vamos. Goodbye, Gracie. Good luck. Let me know what's going on, will you? Of course. Y ahora tenemos que ir al aeropuerto. Gabriel picks up his tickets at the airport and boards a plane for Munich. La verdad es que este día es bastante corto. Y aquí vemos un momento Indiana Jones. Bonito castillo. Hello. My name is Knight. Gabriel Knight. Herr Knight. Oh, kommen Sie bitte, Herren. I mean, come in, please, Herr Knight. I was not expecting you. Has Wolfgang sent you here? Uncle Wolfgang? No, I came to see him. Isn't he here? No, he is gone. I'm sorry. You came all this way. Oh, great. That's all I need. Herr Knight, Wolfgang told me all about you and gave me instructions for you to feel welcome here. Please, this is your home. You are a Ritter, no? I am just doing some work. I will continue and you may make yourself comfortable. If there is anything you need, please ask me. You may use Wolfgang's bedroom. It is at the top of the stairs. Thank you, Miss, You may call me Gerda, Herr Knight. Vale. Al parecer, tío Wolfgang no está. Mala suerte, porque nos hubiese ido bien hablar con él. Vamos a hablar con esta simpática alemana, Gerda. Me recuerda un poco a una prima mía que vive en Suiza. Vamos a hablar con ella, un poco de cháchara. So, what do you do when you're not puttering around the castle? Every day I go to Riddersburg to do the daily shopping and visit my friends. Have you worked here long? For the past 4 years, I came here when I was 18. What's it like in Rittersburg? It is very peaceful and quiet. I am sure you will find it like a vacation, yeah? Somehow I doubt this is going to be a vacation. Me gusta un poco cómo hace el acento alemán la chica esta, porque lo hace bastante bien sin ser un estereotipo de alemán, la verdad. Está muy bien hecho. Vamos a mirar un poco el castillo. The great hall of Schloss Ritter towers around Gabriel. He can imagine the heating bills. The great hall of... Creo que hay poco que ver. An old velvet sofa is one of the few pieces of furniture in the great hall. Potato. They must grow well around here. Potato. It's a lion's head carved in stone. A few ancient weapons adorn the hall. A large handcraft dagger hangs on the wall. It looks quite old, but it's been polished to a high shine. Todo muy interesante, la A verdad. few tapestries hang on the wall. Gabriel isn't sure if they mean something, or if they're just good insulation. Vale, vamos a interrogar a Girde. Can I ask you a few questions? Yeah, of course. Vamos a hacer las preguntas de rigor. What can you tell me about voodoo?
Wolfgang is the only one who would know about that. Vale. What do you know about the voodoo murders What murders? in New Orleans? Oh, I have not heard of them. I am sorry. What can you tell me about New Orleans? I have never left Germany, Herr Knight. Perhaps someday you will tell me about it. Ok. Do you know anything about snakes? We do have snakes here in Germany, but I do not know much about them. Vale. What can you tell me about St. John's Eve? I have never heard of such a day. Me extraña porque creo que en Alemania también se celebra. Do you have any idea what Cabri sans coeur means? That is not in a language I understand. So sorry. Tiene sentido. Do you know anything about Marie Laveau? That is something Wolfgang would know about, Herr Knight. Do you know anything about a secret voodoo hound fool? That is something Vale, estas son cosas que claramente no sabrá Do you ella. Do you know any? That is something Have you? Tampoco. That is something Wolfgang would know. Vale, Schattenjäger seguramente sí lo sabrá. Tell me what you know about Schattenjägers. As Wolfgang may have told you, Schattenjäger means shadow hunter. The Ritter family have always been Schattenjägers. It is a kind of priesthood, though not as restrictive as most. Se ha sonrojado al hablar de las restricciones. Tell me what you know about Each Schattenjäger passes on his knowledge to a younger man in the Ritter line when the time is right. Tell me what you know about Schattenjägers. I am sure Wolfgang meant for you to take his place someday as Schattenjäger. Vale. Tell me what you know about Schattenjägers. I am sure Wolfgang meant... Vale, no hay mucho más que decir. Tambores Rada no Do you sabrá know nada. anything about Is that some sort of music? I do not know much about music, but I like the Beatles. Como la mayoría de personas de los 90. Háblame de Wolfgang. Tell me about Wolfgang. What would you like to know? Where do you think Wolfgang went? I don't know, but I have a feeling he has gone off to go be Schattenjäger again. He is too old for such chasing around. His heart is very weak. He has not left this castle for 5 years, and now this. Do you know when he'll be back? I only pray he will be back. Before he left, he said Schloss Ritter now belongs to Gabriel. It worried me so to hear him say that. I'm afraid Wolfgang knew he would never return. Vale. What is Wolfgang like? Wolfgang is a truly wise and good man, the best I have ever known. But his life has been so full of disappointments. What kind of disappointments? His only son died in infancy, so there was no one to carry on the family line. And the family's financial troubles have been hard on him. Wolfgang wanted to do so much for the world, but it was all he could do just to hold on to Schloss Ritter. He has not left his mark as he wished to. Realmente algo muy triste. Tengo una duda. Dicen que tuvo un hijo, pero ¿dónde está su esposa? No sabemos nada de ella que yo sepa. Creo que no se dice o se menciona en ningún lugar. Es curioso. What is your relationship with Wolfgang? Herr Knight, my relationship with your uncle is really none of your business. You're right, Gerda. I apologize. Forget I asked. Vale. Can you show me Wolfgang's library? How do you know about his library? When we talked on the phone, he said he was going to do some research in his library. I thought maybe if I saw what he was researching. Ah, yeah. A good idea, Herr Knight, but I'm afraid I cannot show you the library. You see, I have never been in it. Only a Schattenjäger can enter the library. I see. Misterioso. Vale. Voy a decir que me diga cualquier cosa, aunque de momento lo que estoy sacando es que ella era una persona bastante cercana a Wolfgang. Just tell me anything. O es una persona bastante Wolfgang cercana a has Wolfgang. dedicated his entire life to the role of Schattenjäger. Just tell me anything.
He has not had a very happy life, but I have done my best to provide him with a little comfort. Parece una buena chica. Just tell me anything. He thought he was the last of the Ritter line until he found out about you. Just tell me anything. He knows the history of the Ritter family from many centuries past. Vale, esto no añade demasiado. Oh, nothing, never mind. As you like, Herr Knight. Vamos a hablar de otras cosas. Háblame de la familia Ritter. Tell me something about the Ritter family. I can tell you what they say in the village, what I heard when I was small. To the villagers, the Ritters are a little, how do you say, tragic, to be pitied. They say that the Ritters were chosen by God to fight evil, but something happened. One of them was cursed, and so the Ritters lost the way. They struggle still, but like a lame dog, you see? Without the power or magic they once had. Tell me something about the Ritter family. There are legends of how powerful the family once was, of some of their mighty deeds, of the richness of the castle, and in turn, Rittersburg itself. But at the end of the 17th century, that all changed. Since then, the Ritters and Rittersburg have been in decline. ¿Algo más? Tell me something about the Ritter family. It is a troubled family, Herr Knight. That much I know. Vale, parece que la historia familiar es bastante triste. Háblame del castillo. Tell me something about Schloss Ritter. Schloss Ritter has stood for many centuries, no one knows how long. It was once the pride of Bavaria, but now it is in disrepair. Wolfgang received offers to open the castle for tourists. He has resisted though, even though the castle is in desperate need of repairs. To him, this ground is sacred. Tell me something about Schloss Ritter. The castle has many rooms and passages, Herr Knight. Most have been closed off and are decaying in the dark and damp. Only a few rooms have been kept up due to the cost. Didn't Wolfgang mention a library? There is a library, but I've never been in it. There are places in the castle where only the master is allowed to go. Vale. Eres como la versión femenina de Alfred para Batman. Háblame de ti misma. Tell me something about yourself. I was born in Rittersburg, the village below the castle. ¿Más Tell me cosas? something about yourself. I'm not well traveled, but Wolfgang has been kind and has tutored me in many subjects. It was from him I learned to speak English. He must have sensed you were coming, Herr Knight, and that you would have need of me. Tell me something about yourself. I'm very devoted to my position here, with Wolfgang. Vale, me parece que poco más puede decirnos, así que vamos a dejar de hablar con ella y vamos a investigar un poco el castillo. A ver, ¿qué podemos mirar? Vamos a subir esta escalera a ver qué encontramos. Bonita habitación. Wolfgang's bedroom would hold Gabriel's entire studio 4 times over. Not exactly cozy, but Gabriel could get used to it. ¿Qué hay aquí? It's the biggest bed Gabriel has ever seen. No, esto no, esto. Wolfgang's bedroom. At the foot of the bed is a small table. ¿Aquí qué hay? There's a small pair of grooming scissors on the cabinet. Unas tijeras, vamos a cogerlas. A ver. Gabriel takes the scissors. Y aquí qué hay también. It's a chamber pot. Take me back to the 20th century, please. ¿Quién iba a usar un urinal en los tiempos modernos, no? Aún así vamos a cogerlo. Uy, ¿qué es esto de la pared? A large display case hangs on the wall. It contains a scroll. Vale, contiene un pergamino.
podemos coger el pergamino. Sí. This scroll looks interesting. Vamos a mirar un momento qué pone en él. A ver aquí. Saint George, patron of the light, who hunts the shadows of the night. Upon my blood I call thee now, purify me, for I avow to set my feet upon thy road, thy sword I take up for mine own. Al menos ha tenido suerte Gabriel, que ha encontrado la versión inglesa de este pergamino. Si llega a necesitar si llega a encontrar la versión alemana, no sé qué haría. Vamos a intentar abrir esta puerta. It's locked. Vale, está cerrada. A lo mejor Grade sepa cómo abrirla. Vamos a hablar con ella. So, what do you do when you're not... Every day I go to Ritter. Vale, no, esto no, esto. Can I ask you a few questions? Yeah, of course. Pensaba que se podía preguntar sobre la puerta. Tell me something about... Schloss Ritter is the center from which the Schattenjägers have always gone out to battle the forces of evil. Vale. Tell me something about yourself. No, esto ya nos lo ha dicho. Vale, pensaba que se podía hablar sobre la puerta, pero no. Vamos a ir por aquí. Vaya, vaya. Recuerdo en la caja del juego, cuando la conseguí, que vi esta imagen y siempre llamó mi atención. He de decir que en la caja del juego esta imagen aparece con Gabriel con gabardina, cosa que aquí no ocurre porque Gabriel se quita la gabardina cuando entra. Así que la imagen debía ser de un momento en el desarrollo del juego mucho anterior al lanzamiento. Bueno, podemos mirar esta zona. Perhaps it's an illusion caused by the colored lights from the window. But this chapel gives Gabriel a sense of something truly mystical. A magnificent stained glass window depicts the legendary battle between Saint George and the dragon. Vale. De acuerdo, vamos a ver cada uno de los murales. 3 panels hang from each side of the chapel. Gabriel cannot determine what their purpose might be. ¿Qué se ven 3 estos? panels. Vale, no explica el qué. 3 panels hang from each side of the chapel. Gabriel cannot determine what their purpose might be. Vale. Entonces tenemos de descifrar qué hace cada uno de los paneles. Yo lo sé exactamente porque lógicamente he jugado mucho a este juego. Y vemos que los 3 primeros son gotas de agua tocando las manos, pelo siendo cortado por una hoja y una copa, un grial sobre un altar. Así que vamos a hacerlos por orden. Pero antes de nada vamos a necesitar algo, que es esta daga de aquí. This dagger. It is the knife of a Schattenjäger. You may take it, Herr Knight. Everything in this castle is yours now. Vale, tenemos el cuchillo de los Schattenjäger. Lo que me extraña es que no se lo llevara Wolfgang.
Imagino que lo necesitaría o esperaba necesitarlo si iba a hacer algo de Schattenjäger. Por cierto, también At the tenemos... moment, Gabriel can't think of a need for the salt. Ah, no There sé. is nothing in that part of the Great Hall that Gabriel needs. Vale, extraño porque sí que deberíamos saber qué necesitamos ahora mismo. La sal. Creo que la sal sí era necesaria. Pero ahora no lo tengo muy claro. Vale, lo primero que tenemos que hacer es abrir esta ventana de aquí. Y tenemos que mirar la nieve. Outside the window, there's a nice thick ledge covered with snow. And it's only slightly off color. Rather like Gabriel himself. Vale, y lo que tenemos que hacer ahora es coger la nieve. If I took the No, snow, it o would just cogerla melt in my o pocket. interactuar con ella, creo. Gabriel would need a pretty good reason to Vale, stick his hand hay in algo that que no snow. he hecho. Tengo que hacer algo antes. Vale, ya sé qué es. Esta parte no la recuerdo muy bien porque es corta y realmente no es tan difícil. Ahora, creo que debemos hablar con Gerde, si no me equivoco. Can I ask you if Ja, Y paneles de la capilla, esto. Ahora, what esto es can you lo tell me correcto. about those wall panels in the chapel? the hangings? They describe the Schattenjäger initiation ceremony. Vale, ceremonia de iniciación. Tell me about the Ahora. Schattenjäger initiation ceremony. Each young man of the Ritter line must go through the ceremony when he dedicates himself to be a Schattenjäger. But what does the ceremony do? I do not know, Herr Knight. The only people present are the old Schattenjäger and the new. But I think it must be similar to a priest's ordination or a wedding, a ceremony of intent and oath. You. Is there a problem, Herr Knight? You said wedding. I'm okay now. ¿A Gabriel no le van los compromisos? ¿Algo más que puedas decirnos? Is there anything else you can tell me about that initiation ceremony? I really do not know any more about it, Herr Knight. Is there Vale, pues lo dejamos. Y ahora... creo... puedo venir... y mirar los paneles uno por uno. According to Gerda, the panels outline the Schattenjäger's initiation ceremony. The first panel shows hands and water. Y ahora tengo de verlos uno a uno. The second panel shows hair and a knife. Vale. The third panel shows a chalice on a table with ocean waves in the background. Vale. The fourth panel shows a knife and a few drops of blood. The fifth panel shows someone kneeling. Bastante sencillo. The sixth panel shows a scroll. El cual ya tenemos. Así que vamos a hacerlo en orden. Cosa importante, ahora sí deberíamos poder coger la sal. Is that a shaker of salt? Ja, salt. Mind if I take it? No? Thanks. Ok, tenemos la sal. Creo una cosa, quiero probar algo. Porque... tengo una memoria. A ver. Gabriel has no time to explore Rittersburg. He's got pressing business inside the castle. Vale, es que tengo el recuerdo que hay una forma de morir aquí en Alemania en la cual si Gabriel se va antes de tiempo, tiene un accidente de tráfico y muere. Así, de repente. No sé por qué recuerdo esta memoria. No sé si es falsa o auténtica.
pero nunca he conseguido reproducir de nuevo esa muerte. Después lo volveré a probar en otro momento. De momento hagamos lo que se supone que tenemos que hacer, que es ir arriba. La verdad es que es una muerte muy chorra, pero recuerdo que de pequeño me pasó, o es algo que soñé, no lo tengo muy claro, y me quedé como, ¿qué demonios? Por cierto, teníamos que mirar la puerta. The head of a lion stares at Gabriel from above the door. Vale, no, mirar la puerta. Near the bed is an elaborate wooden door. Ahora que la hemos visto, ahora podremos preguntar a Gerde. Ahora tenemos que interactuar con la nieve. Thinking of the first chapel panel, Gabriel washes his hands in the snow. Es lo más parecido a agua que tiene a mano Gabriel. Y ahora, pensando en el otro panel, Gabriel tiene que usar las tijeras. It makes a reflection and that's all. Aquí. Thinking of the second chapel panel, Gabriel cuts his hair. I hate this. There, that's plenty. Vale, nos hemos cortado el pelo. Podemos intentar coger las tijeras. I'm not picking up those scissors again. I cut my hair enough. Vale, pero parece que esto no le ha gustado mucho a Gabriel. Vamos a salir por la puerta. Y ahora podemos hablar con Gerde. Y creo que hablaremos sobre la puerta. Can I ask you a few questions? Yeah, of course. No habla sobre la puerta. Qué raro, recordaba que hablaba sobre la puerta. Y sobre la llave perdida de la puerta. Bueno, da igual. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar el orinal este en el altar. Thinking of the third panel, Gabriel puts the chamber pot on the altar. Y una cosa importante, tenemos que usar la sal con el orinal. Thinking of the third panel, Gabriel pours the contents of the salt shaker into the chamber pot. Porque aquí hay agua salada. Esto es el mar. Es el altar en el mar, así que debe ser agua salada. O más o menos esa es la idea. Aunque yo diría que esto es un paso extra para complicar un poco más el puzzle. Y a continuación tenemos que usar el cuchillo Schottenjäger con Gabriel. Thinking of the fourth panel, Gabriel holds his arm over the chamber pot and nicks it with the dagger. Oops, nearly hit an artery. Poco bestia, Gabriel, solo se necesitaba un poco de sangre, no tanta. Y ahora tenemos que utilizar el altar aquí. Thinking of the fifth panel, Gabriel kneels at the altar. Nos arrodillamos ante el altar y con el último panel utilizamos el pergamino con Gabriel. Thinking of the sixth panel, Gabriel reads the scroll. St. George, patron of the light, who hunts the shadows of the night, upon my blood I call thee now. Purify me, for I avow to set my feet upon thy road. Thy sword I take up for mine own. Oh, ocurre algo. It worked. Something's happening. Oh, excuse me. I was just vacuuming. I did not know you were in here. Pero si me has visto entrar. Right. I've done about all I can do in here anyway. I give up. You look tired, Herr Knight.
Why don't you go to bed? Sure, why not? I will clean everything up. You need not worry. I can't believe I cut my hair for nothing. Lo lamento, Gabriel. Esa noche Gabriel sueña. Your soul smells, Gabriel Knight. You seek to be shattered. I do. You must first burn away the past. How much sin do you have to burn? You have used people all your life, never committed to anything. Turn back now, and I will forget that you asked for this. No! There are only two things that redeem you. First, that you have bitter blood in your veins. Second, that 3 women have loved you purely. You asked to start on the path, so you shall. But you will not be a Shatterneger until you have earned it. How? I cannot show you the path, but I can tell you that you will have to let go of the greater part of yourself, Gabriel Knight. No problem. Yes. Now you asked for purification. You shall have it. Eso no suena bien. ¡Oh! Y de repente el dragón se transforma en él mismo. Y una llave aparece. Día 8. Dentro de una cámara escondida, donde no tenía derecho a estar, encontré por fin la rueda o la rueda me encontró a mí. What a night. I'm sore all over. Vale. Vamos a ver porque si nos fijamos hay una llave cerca de la cama de Gabriel. Ha sido una experiencia bastante curiosa la del dragón y al parecer ahora Gabriel está un paso más cerca de ser un auténtico Shattenjäger. I don't believe it. It's the key from my dream. Es la llave de tus sueños la que abrirá las puertas de tu futuro. Ha sonado un poco poético eso. Antes de nada voy a grabar. No, recuperar no. Cancela. Quiero grabar. Guardar, ahora. Vale, usamos un momento la puerta. Porque quiero probar esa muerte que digo. A ver si ocurre. Guten Morgen, Herr Knight. I'm cooking your Frühstück, a good German breakfast. Please, feel at home. Qué agradable es esta chica, la verdad. Gabriel has no time. No, de momento nada. Vamos a hablar con Gerde sobre la llave. Can I ask you a few? Yeah, La llave, aquí. You wouldn't know anything about this key I found in Wolfgang's bedroom now, would you? key? Why, no, Herr Knight, I cannot say that I do.
Vale, no sabes You absolutamente wouldn't know nada. anything about this key I found in... Key? No, no sabe nada. Vale. Creo que puedo enseñarle... ¿Hay algo más que pueda This enseñarle? is Ya the nada puedo last enseñarle. page of Vale, no tengo nada interesante que pueda enseñarle. Podía haberle enseñado el pergamino. Y eso era una pista, creo que daba puntos y no lo he hecho. Vale, vamos a usar la llave. En serio, no recuerdo cómo ocurre el tema de esa muerte que digo, en la que Gabriel muere por un accidente de tráfico. No sé exactamente cómo ocurre. Yo recuerdo de pequeño que me pasó y me traumatizó mucho. Pero mucho. Ahora podemos abrir esta puerta, gracias a la llave mágica salida de nuestros sueños. Y esto parece una enorme Just biblioteca. by glancing at the spines, Gabriel can tell that this is one of the most priceless private collections he's ever seen. Talk about a bibliophile Shangri-La. A ver, y esto aquí. An ancient shield hangs on the wall. Vale, y ahora esto es un puzzle en el cual las diferentes estanterías tienen dos sets de temas sobre los cuales estudiar. Por ejemplo, si miro aquí arriba, These shelves contain history books. libros de historia. Gabriel peruses the titles with interest, but nothing jumps out at him. Si nada llama la atención a Gabriel, no es importante. These shelves contain books and documents about a Ritter family. Journals, diaries, record books, deeds. Something to peruse extensively when Gabriel has more time. Vale, nada que nos interese de momento aquí. Veamos esta estantería. These shelves contain books on religions of all kinds. Gabriel peruses the titles with interest, but nothing jumps out at him. El objetivo de este puzzle es más o menos hacer ver lo que sería un Schattenjäger estudiando a su presa o buscando o estudiando el mal que debe combatir. These shelves contain science books. Gabriel looks at the titles curiously, but they're all a bit too technical for his taste. Nada interesante de momento por aquí. This part of the library contains books on the occult, necromancy, witchcraft, demonology, lycanthropes. Research material any good Schattenjäger needs, Gabriel supposes. La verdad es que es una librería muy bien surtida. These shelves display books on geography. A title catches Gabriel's eye. People's Republic of Benin by Lowell Cali. Vale, República de Benín. Eso es interesante, ya que de Benín salió la tribu de Tetelo. Gabriel pulls out the book entitled People's Republic of Benin and scans through it. The People's Republic of Benin is an area of rich and diverse cultures and a proud heritage. Before slaving devastated many tribes, this area was populated by some of the oddest, fiercest, and most powerful tribes in tribal Africa. The Fans, the Dahomis, and the terrible Agris. The book, The Primal Ones, by John Roots, provides insight into these fascinating cultures. Vale, ahora que nos han dicho el nombre de un libro, tenemos que buscarlo en la biblioteca, los primitivos. Vamos a mirar las otras estanterías. There are books on sociology in this part of the library. Gabriel recognizes a title, The Primal Ones, by John Roots. Vale, tenemos que coger este libro de aquí ahora. Gabriel takes down The Primal Ones and opens it. In contrast with the peaceful nomadic tribes of northern Africa, certain tribes of the southwest were vicious and xenophobic. This part of Africa is called the Red Basin area
because of the vast amount of bloodshed that's occurred there over the centuries. In this one area of Africa existed in a perpetual state of war and raiding, some of the most powerful and efficient fighters the world has ever seen. Why did this region inspire such violent behavior? To understand, one must look even further back. See Ancient Roots of Africa by Early Days. Vale, conocemos un nuevo libro, así que tenemos que buscarlo. These shelves contains books on archaeology. Gabriel peruses the De momento no hay nada interesante por aquí. Creo que sobre geografía sería lo correcto. A ver. No, geografía ya lo hemos visto. No, esto no nos interesa. Religiones. Nada nos llama la atención. Seguramente historia, a ver. These shelves contain history books. Gabriel Aquí recognizes está. the title. Antiguas raíces de África. Ancient Roots of Africa by Early Days. De acuerdo, cojamos este libro. Gabriel removes Ancient Roots of Africa and browses through it. The ferocity of the tribes in the Red Basin region is traceable to their predecessors. In Egyptian time, 4000 to 2000 BC, this region was ruled by powerful sun worshippers. We know a little about this mysterious cult by the remnants of ruins far older and of a culture far more advanced than any that exists in Africa today. See Sun Worshippers by A. Curate. Vale, de acuerdo, necesitamos un libro de religión. Religión estaba por aquí, creo. These shelves contain books on religions of all kinds. A title catches Gabriel's eye. Sun Worshippers by A. Curate. Vale, pues cogemos este libro. Gabriel takes down Sun Worshippers and scans it. One of the earliest religious practices was that of sun worship. The most powerful cults of sun worshippers lived on the continent of Africa. The African sun god was violent and terrible, and so became his worshippers. They practiced a particularly bloody form of ritual sacrifice. The homeland of this ancient cult is still considered a sacred site of power. See Ancient Digs of Africa by Professor Seymour Shards. Vale, esto requiere un libro de arqueología. La arqueología estaba aquí. These shelves contains books on archaeology. Gabriel recognizes the title, Ancient Digs of Africa by Professor Seymour Shards. Vale, vamos a coger el libro de arqueología. Gabriel takes Ancient Digs of Africa and opens it. The most fascinating archaeological site in Africa is the Great Snake Mound in the People's Republic of Benin, located 50 miles south of the capital in the Red Basin. Like the snake mounds of North America, the origin and meaning of these great mounds remains a mystery, though clearly they were the results of profound and urgent spiritual belief. Unlike other snake mounds, the African example is a double snake mound, a small snake ring within a larger snake ring. The mound is thought to have housed an ancient temple. Although archaeologists have explored the mound site, the interior remains largely unchanged from ancient times. This is partially due to stringent government regulations and partially to local superstitions. The local people regard the mound with fear and will not go near it. A double snake ring? Gabriel flips furiously looking for a picture. Oh my God! It's a wheel within a wheel. Gabriel decides to hang on to the snake mound book.
Vale, tenemos el libro sobre los montículos serpiente y una rueda dentro de una rueda, que es lo que nos dijo el profesor Harrich antes de morir. Así que hemos encontrado el lugar donde seguramente están los restos de The Tetelo. archway is not closed. Ah, vale, solo necesito pasar un momento. ¿Dónde está? Ahora. Vamos a hablar con Gerd. Vale, ahora. Hablemos con ella. So, what do you do when... No, esto no es. Can I ask... No sé si debo enseñar el libro. ¿Qué tenía que hacer? Esta parte siempre me This recuerda un is poco the porque last- casi siempre lo deduzco. I found this book in the library. I think it might tell us where Wolfgang went. Africa? You think Wolfgang went to Africa? I know he did. Then I shall make you a plane trip right now, yeah? Well, I guess so. Good, good. My poor Wolfgang. You have money for the plane, yeah? Bueno, podemos usar mi tarjeta de crédito. I know. We can use this credit card. Terrific! I will go make the call. Then, while we wait, breakfast. Does that mean I get some coffee now? Y Gabriel se va. Día 9. Y entonces la rueda empezó a girar y a girar. No pude encontrar mi camino. 12, 3 y gira la llave. Oí al loco decir. Y llega un jeep y hemos llegado a Benín. Wheel within a wheel. You want I stay here, right? It's a long walk back to the city. Yeah, sure. Wait here, please. Maybe a while, though. No problem. I could use a nap. Vale, y hemos llegado hasta aquí. Siempre me hizo gracia que el jeep me parece mucho más pequeño que Gabriel. Me parece más un micro machine o un jeep de juguete que un jeep de verdad, pero bueno. En todo caso, hemos llegado a Benín y estamos a punto de entrar en el templo de los montículos serpiente. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, muchas gracias por ver el vídeo y os espero en el siguiente. ¡Hasta pronto!